హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఫ్రమ్ జోష్ ఇన్నోవేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జోష్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్, ఎడ్యునైన్ కెరియర్ గైడెన్స్ సంయుక్తంగా విద్యార్థుల కోసం అనేటువంటి అనేక వీడియోస్ మనం రూపొందిస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ చాలా ఉత్సాహంగా జరుగుతూ ఉంది. సో పేరెంట్స్ అందరూ కూడా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషను మరియు కాలేజ్ చూజింగ్లో నిమగ్నమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్టికులర్గా హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత పెద్ద గ్రూప్గా ఉండి అదేవిధంగా 4 ఇంపార్టెంట్ అటానమస్ కాలేజీలు కలిగి ఉన్నటువంటి CMR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మేడ్చల్, కండ్లకోయ CEO అభినవ్ రెడ్డి సార్తో మనం ఉన్నాం. సో ఒక్కసారి సార్ని అడిగేసి, ఎందుకంటే మనకి కొంపల్లి రీజియన్లో చాలా అంతకుముందు అటానమస్ కాలేజీలు కూడా ఉండే, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూనివర్సిటీ అయిన తర్వాత ఈరోజు ఎంసెట్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటువంటి పిల్లలకి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్గా CMRని చాలామంది చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటప్పుడు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి, ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క లీడర్షిప్ గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్సాహం మీ అందరిలో ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో అభినవ్ సార్ని అడిగేసి CMR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ప్రాశస్త్యం, దాని యొక్క జర్నీ మరియు దాని యొక్క విజన్ అండ్ మిషన్ కూడా సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సార్. వెల్కమ్ అండి. సార్, థ్యాంక్ యూ. అభినవ్ సార్, ఇప్పుడు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అయింది. Yeah. సో పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్సాహం చూపించేటువంటి సమయం అనమాట ఇది. ఓవరాల్గా CMR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ప్రస్థానాన్ని దాన్ని చెప్పబోయే ముందు పర్టికులర్గా మీ గురించి. సో ఐఎమ్ అభినవ్. మీకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు. ఐఎమ్ ద సన్ ఆఫ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు, హూ ఈస్ ది చైర్పర్సన్ ఆఫ్ CMR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి. సో మై ఫాదర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ 2002. When it comes to my personal background, I'll start off with that. I graduated with a degree in computer science from PSG College of Technology అండి, Coimbatore. So this is in the year 2017. After that, I pursued my master's at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, USA. Okay. I studied information systems. నేను 2019లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను, డిసెంబర్లో. Immediately while graduating only, I had a job offer with Amazon. So in March 2020, right around COVID, when COVID hit, I joined Amazon. So most of my work period was at Amazon was with during COVID only. So I had very little interaction with my teammates, other only it was online only through video calls and other team meetings. So my work experience was completely during COVID, but still, I was able to have a good experience with Amazon. I'm grateful for I'm grateful for that work experience. So 1.5 year వచ్చింది కదా, I'm very grateful for that. And so that is around April 2021, I came back to India to help my dad in assisting in his establishing a medical college. Adi oka big challenge maaku. And ma nanna garu, I wanted to support my dad in his dream and achieving this goal. And since then I've been managing mostly the engineering arm of CMR group of institutions. Okay. When it comes to our group of institutions, as I said, it was established in 2002. We were going to turn 25 next year, so we're quite old. But every year, we've since 2002, we've added around 6 institutions. If you include our nursing and other allied courses, we have around 8 institutions in total in our group. And around 16 to 20,000 madhyalo students unnar maaku currently studying in our group of institutions. We're located in a single location in Kandlakoya, Medchal, at the ORR exit 6. So very accessible to all the people for via road, via ring road. So even corporates also, once they land from airport, they get down at Medchal and exit 6 and they'll come. Yes, they'll come. Okay. సార్, యాక్చువల్గా ఈ ప్రస్థానం గురించి మీ గురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా, సో PSG వన్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఇండియా టాప్ 10 కాలేజెస్లో మీరు చదివారు. అదేవిధంగా కార్నెగీ మెలన్ యూనివర్సిటీ USA. మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి లెగసీ implementation at CMR, at what level, and how is this challenging? The best practices at whatever I studied, whatever institution I studied. So best practices ante, sir, firstly at PSG, I think
hand holding from seniors, because అది old institution కాబట్టి అది కూడా again it's a 75 plus year old institution. సో అది ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి నేను mentorship of seniors to younger to the younger students or current students is very important. అది మాకు ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది అసలు ఏం జరగలేదు మా కాలేజ్లో, మా పిహెచ్డి టెక్లో. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు CMR. వీఆర్ వెరీ మచ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్. The reason, there are multitude of reasons, be it placement focus of CMR, because our tagline is think placement, think CMR. Yes, I think you may be aware. Yes, sir. So our focus primary, this is our vision of our chairman garu, that if an institute is to be known by something, we should be known, mana USP out undalani. So CMR's USP is placements, and we've always delivered, and that is under the able leadership of my father, Gopal garu. Okay. And the best practice, coming to the best practices, so that student, that senior and junior interaction, adi immediately నేను చేశాను, and it yielded immediate results. 2022 batch was the highest placements with regards to product placements gani. All the 21 batch students were able to help the 22 batch students secure highest placements only, and we had 95% above placements that year. It was a boom year also, multitude of factors, but our average package was around, for our product batch only, was around 8 to 10 lakhs average package that year. And for with regards to Carnegie Mellon University, I think having a good structural ERP, so all the assignments are posted there, all the, like, where students a forum, a online forum unde naku Piazza ani at Carnegie Mellon, where I ask questions there, and all my friends would reply, or whoever is taking that particular course would reply, because it's a university. So anybody from different background can take that course. So నేను కూడా ఒక ఆన్లైన్ ఫోరం పెట్టాను, and apart from that, we had a coding lab also at Carnegie Mellon. In రాగానే we had a coding lab also. We're still collaborating with them. It's called I Am Neo. Okay. So our platform toni, all our assignments, all our labs, externals are on that platform. It is having emantaru plagiarism check also. Okay. So students are going to practice on cloud. It's no longer going to run on the machine. Okay. That is one thing. So what is your legacy systems you brought from Amazon? Because everybody's dream is to get into Fang or Mango companies now. సో మీరు అందులో ఒక 1.5 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి లెగసీ సిస్టమ్స్ని ఏమి CMRలో ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు? విత్ రిగార్డ్స్ టు స్టూడెంట్స్ యాస్పిరేషన్స్, ఎలాగో ప్రతి స్టూడెంట్ ఆ కంపెనీకి పోవాలి, లేకపోతే ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలనేటువంటి డ్రీమ్ ఉంటుంది, అంటే టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్. సో వాట్ ఆర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్స్ యూ బ్రాట్ ఇన్ టు ద CMR existing system? Actually, we have something called fast learners and slow learners system. Okay. See, I'm not saying that immediately on day one people will become Mang or Fang. They'll be that capable. So that we identified the ones who can immediately target those companies. The ones who required more time, we put them on a separate track to that path only. Everybody's final part is there only, and it may take some more time, but our final, that goal should be achieved. Okay. So fast learners, immediately we were able to yield results only when I started. We were doing that fast learner, slow program learners only in our first campus. I implemented it across the group. Okay. And now it has yielded in the years 2021, 2022, 2023, 2024. At least one student has gotten placed in the companies you mentioned from our group. Okay. And they belong, since our placements are common, all 4 colleges. If some company is coming for recruitment to CMR group of institutions, all 4 colleges are eligible. Engineering colleges, when it comes to this, all 4 colleges are eligible for placements. Okay, so there is no differentiation generally. Yes. So it's a common placement cell is there, and any company coming to CMR group of institutions, not to a particular college. Okay. Sometimes what may happen is we'll have different same company may come 1 or 2 months later. Okay. Also, but it'll come back. I assurance may miss them, because the reason is what happens in a particular phase of recruitment lo, 1 college might or 2 colleges might be added. They don't have the number of how do I put this, interview panels lined up. We have, as I mentioned,
around 16,000 to 20,000 students, and almost 4,000 students are graduating. So imagine the number of interview panel students will have the company has to organize. So as long we can assure you that all the companies come, but they may come in a staggered manner because of our strength. Okay. And I think you mentioned about Fang and Mang. So we definitely have secured, all our colleges have, we're able to secure placements in either big companies only. And I'm glad to say that since I came in, the highest package we had was around 40 lakhs, which was Amazon SWE. And now it has gone further, and we were able to place students in Palo Alto networks, and the CTC there was 58 lakhs. Okay. Yeah, that is the highest CTC in our college has gone up, and I'm grateful that our efforts have paid off. When many of the engineering colleges in Telangana don't have placement cell at all, so before 10-15 years back, so your father has started Think Placements and Think CMR slogan. Yes. So how you are carrying rigorously, to enforce your or to stable your position in the Telangana higher education landscape of? So actually, there is a lot of competition. Let's be honest. There are so many colleges. My dad has done an excellent job, with raising the profile of our institution to where it is right now. We're a NIRF ranked institution as well. All colleges are NIRF ranked, and we are able to figure each year in the NIRF ranking. That is a game changer for us when it comes to placements. Skilling, which I told you, placement focus, training focus, that focus has never left us. But I'll tell you what exactly we do. So if we only focus on training, I think some institutes recently are focusing only on training. New age institutions. New age institutions. And some universities also. I don't want to get into there. Sir, training is important. But at the same time, a student is joining a college. He is not joining a Amirpay training institution or a training institute here, right? There's a lot of difference. You join a college to have holistic academic environment undali. College facilities undali, sports facilities, co-curricular activities, and there are so many things which define a college, not just training. సో ఇదైతే నిజం సార్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అనే పాయింట్ మీద చాలా కాంట్రడిక్షన్స్, చాలా విలువలు, అంటే చాలా డిబేట్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు చాలా న్యూ ఏజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి. తర్వాత 1:100 టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియోతో ఇంకొన్ని యూనివర్సిటీస్ రూపంలో ఇప్పుడు రావడం జరిగింది. అంటే ఈ క్లమ్జీనెస్, కన్ఫ్యూజన్ కూడా పర్టికులర్గా తెలంగాణ పేరెంట్స్లో ఉంది. సో మీరు అన్నటువంటి హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే టేకింగ్ ద స్టూడెంట్ టు ఇంజనీరింగ్ యాటిట్యూడ్ అనుకోండి, క్రిటికల్ థింకింగ్ అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేపు వాళ్ళు చేరబోయేటువంటి జాబ్ ఏదనేది డిఫైన్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీ ఉంది కాబట్టి నిజమైనటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏదైతే, అంటే దీంట్లో కొంత నెగిటివిటీ కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. ఎలాంటి నెగిటివిటీ అంటే రోడ్ లెర్నింగ్ అనేటువంటి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక నెగిటివిటీ నడుస్తూ ఉంటుంది. అవుట్డేటెడ్ సిలబస్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక నెగిటివిటీ నడుస్తూ ఉంటుంది. వీటిని నాకు కొంచెం మీరు క్లారిఫై చేస్తారా? సార్, I'll tell you how it is. Okay, with regards to that rote learning thing is definitely true, Andy. To an extent it is true. Adi, see, it's not a rumor also. It is true to an extent because the syllabus is updated only 2 to 3 years according to JNTU. But since we're autonomous, we have that freedom and we're able to change the syllabus. With regards to problem solving approach, we have in our group of institutions, we have one department called SEER, completely new department. It is not related to H&S, which is the first year department. It is not related to MBA. It is an amalgamation or collaboration between all the departments. Mechanical vallu unnaru, EC vallu unnaru, civil vallu unnaru, computer science vallu unnaru. All these branches together combined, and we introduced this department, CEER. Okay, Center for Engineering Research and Exploration. So exploration and research. So basically we have ఈ SEER department ఎందుకంటే
we attach the students to problems of society. I think that is what engineers were meant to solve, problems of society, address the societal problems. So we go take them to remote villages. Our college is on the periphery of Hyderabad, so we take them to villages and we make them interact with the people there, and the students then come back and try to solve the issues which are afflicting common people. That is what I think engineers were expected to do. So we have so many projects Sunday. You will be I think every time we have a project expo, I'm very excited, and I'm interested to see what students are trying to solve. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని డిఫైన్ చేసి ప్రాబ్లమ్ని డిఫైన్ చేయడం కూడా ఎంత, అది ఊరికనే ఏదో దిద్దడం కాదు. ఇట్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, అండ్ వీ ప్రపోజ్ మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్. ఒకటి కాదు. స్టూడెంట్స్కి వీఆర్ సెయింగ్ డోంట్ గో విత్ వన్ సొల్యూషన్, multiple solutions, and then iteration after iteration. This department is there for 4 semesters. So a student from their first semester, second semester, third semester, fourth semester, 2 years of their engineering, we help them explore that problem. At the final stage, if they are brilliant, we encourage them to apply for MSME funding or startup grants. We have around 6 incubated MSME ideas at our group of institutions. If you look at one college, if our group in Tiskunte, we have around 10 andi. So we received around 3 to 4 crores funding for the ideas which students have proposed from Government of India, from Department of Science and Technology. You should see their lab. It is world class, the STI hub and the SEER lab. So we have done, for problem solving, this is not there in any JNT college. I can guarantee you that. What we have developed, that department, it's not there in any JNT college. We have developed it. It is unique. Meer annaru kada problem solving gurinchi. That is the problem solving mindset which we have an exclusive department for that. Okay. యాక్చువల్గా సార్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ చేరడానికి వర్సెస్ యూనివర్సిటీ చేరడానికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్గా మేము నార్త్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ చాలా విజిట్ చేస్తూ ఉంటాం. పిల్లలతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాట, యూనివర్సిటీ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సార్, అంటే మాకు జర కంటికి ఆనుతుంది, లేకపోతే మా కంటికి చూడడానికి జర ఇదిగా ఉంటుందని. కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సెటప్లో, తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సెటప్లో మీరు ఆర్కిటెక్ట్ని పెట్టినరో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ మీరు తెలియకుండానే ఒక మంచి యూనివర్సిటీ అట్మాస్ఫియర్ అట్ లోకల్ కాలేజ్. సో ఈ క్రియేషన్ అయితే ఒక స్పెసిఫిక్గా, అంటే మధ్యలో ఒక సెంట్రల్ ప్లేస్మెంట్ సెల్, 4 పక్కల ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, మధ్యలో ప్లే గ్రౌండ్స్, అంటే ఇది ఏదైనా ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం చేశారా సార్, లేకపోతే అలా జరిగిపోయిందంటారా? లేదు సార్, ద విజన్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఆఫ్ అవర్ చైర్మన్ Gopal garu. He always wanted us to become a university in the future, and with that vision only he has built the all those colleges in our group of institutions. And even you may observe our medical college also, it is top class. Okay. He has spared no expense andi with regards to just the classroom. Meer chuste, it is I would say world class. Our medical college classrooms, it's a 250 capacity classroom. It can accommodate up to 300 also, but our current intake is at 250 in medical. Okay. So it's amazing, and you should definitely have a look. Okay. And the vision which my dad brought is, from day one we have to provide world class infrastructure. He's never compromised there. Be it our central auditorium, which can accommodate 2,000 people, where we conduct every big event, our annual days, our graduation days, our orientation programs, everything, be it anything. All the big events in our group of institutions are conducted at our central auditorium. It is the largest, if not the second largest in the Telangana state. Then with regards to capacity, as you mentioned, central placement cells also, he built it long back. And Inkoti, we kept upgrading that facility also. That same facility alane ledu. We kept upgrading it each year. We added interview panels. We added digital classrooms also. I think every classroom has a smart board. I think that infrastructure upgradation, dantlo compromise ledu maaku. We have at a and we don't cram students of 90 students into one classroom, right? So it's around 66 only. That is our
current because with EWS, so every section has only like 66 students to 70 students if you include latter entry. So that is the scale which we are operating at, and I think we are very comfortable there. Say beyond that also it'll be difficult, because I think the student teacher ratio may be affected, because they have to clarify doubts also, because you can't address 70 students. Addressing 70 students only, it is a difficult task. Going to 100, student loses interest at a certain point. 100 మెంబర్స్ కూర్చొని పెట్టి చెప్పే బదులు మనం యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే ఇంకొంచెం పర్సనలైజ్డ్ క్లాస్ రూమ్ అయినట్టు ఉంటుందేమో కదా సార్ మనకి. I agree because I used to watch a lot of YouTube too during my engineering days for data structures and algorithms. నేను కూడా I have done it. సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఆప్షన్స్, ఇప్పుడు సెలక్షన్స్ ఆఫ్ కాలేజెస్ నడుస్తుంది కాబట్టి కొంపల్లి బెల్ట్ పర్టికులర్గా CMR గ్రూప్స్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ కాలేజీ అంటే కొంచెం కోర్స్ తర్వాత బ్రీఫ్గా ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్తే ఇది వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా, ఇప్పుడు CMR సెట్, CMR G అంటే ఇది కాలేజ్ కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎంసెట్ కోడ్ ఉంటుంది, మస్తు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సార్ పిల్లలకి. సో ఐ విల్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ the legacy of our institution and the foundation rather for the years of inception. I think that would be better. Eppudu our college founded in 2002 lo we established CMR College of Engineering and Technology, which is our premier institution. The college code is CMRK. I think that is what is most famous in the market. CMRK is the famous. Yes, amongst parents also. Then in 2005 we've established two colleges. One is CMR College of Institute of Technology. The college code is CMR M. Okay. M for Mango. And the other college is CMR College of Pharmacy. Okay. And that was, both were established at the same time. And in 2005 that is. In 2009 we established CMR Technical Campus. The college code is CMR G. Okay. It is on the other side. It's inside the ring road. Okay. And the last college which was established in engineering colleges is CMR Engineering College, CMR N. Okay. And our newest college, which is Medical College, 2023. There is a almost 13-14 year gap there between the last establishment of the last engineering college and our medical college. So as you said, the college code of our engineering colleges, all colleges are autonomous. All colleges are NB accredited, NAC accredited, and NIRF ranked also. So our college codes are CMRK first, CMR M, CMR G, CMR N. Okay, these four engineering college codes. These are the four. So these comes under Medchal Malkajgiri district, right sir? Yes. So those students who would like to prefer CMR group of institutions has to select Medchal Malkajgiri, then they have to keep all these codes. Yes. Okay. Sir, actually మా జెన్జీ అంటేనే ఆహా ఓహో అనేది ఉండాలి మాకు, లేకపోతే మేము ఆ కాలేజీకి వెళ్ళాం. Sure. సో మీ యొక్క కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ని ఎలా మీరు ప్లాన్ చేస్తారు, బీయింగ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ అండ్ ఫైనెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఎంసెట్ colleges. Yeah. So can you brief us about these cultural activities which will happen in CMR group of institutions? Sure. So in specific see, we have cultural clubs, and most of the colleges, as most of colleges do, we have cultural clubs, drama club, arts and culture club, event club. Like there is one club, it's called Akruti. So we have many, I think students may see on Instagram also, we have organized many events, be it our annual day, be it musical nights, be it sports activities, tournaments, and so like that, I think our cultural aspect, I don't need to say that we don't need to boast. I think it's better students go to Gen Z అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటే just go type CMR college in Instagram. Our Instagram pages are there. CMR set undi, IT undi, TC undi, EC undi. You go and see what are the activities which are happening every day, be it SDP, FDPs. So many activities are always happening. Be it recently we inaugurated our drone lab. Okay. I think that was another thing. We had our annual days in the month of April. Usually we had a musical night. I think the attendance was around 6,000 this year. Musical night ki, and it went off very well. Students were very happy, and
you can catch those glimpses on our Instagram profile. Okay. And with regards to our graduation day gani, anything, I think any event, మా నాన్నగారు ఇదే అంటారు, మా ఫ్రెషర్స్ డే ఎవ్రీథింగ్, మా నాన్నగారు ఇదే అంటారు, you have to keep the students engaged at all times. It is our cultural activities, there's always something happening, because some workshops, some police also, they conduct workshops at our college, because about traffic safety, like traffic police vachar, because our college is well positioned there. There's a lot of students who are crossing the road for bus stop, etc. We have our workshops, different sort of workshops, not just technical workshops only, public speaking workshops. We have communication skills, grooming workshops. These are all aimed at developing the holistic personality development, total personality development, not just technical skills or rote learning or coding skills. That is not our objective. Sports events also, we have excellent sports facilities. Meeku telusu that indoor stadium అయితే సూపర్ గా కట్టించారు. నాకు తెలిసి తెలంగాణలో ఇదే ఇంతకన్నా పెద్దదైతే లేదు సార్, నాకు తెలిసిన కడగైతే లేదు. ఐఎమ్ నాట్ నేను ఎందుకంటే మేము నార్దర్ లెక్క అటు ఇటు తిరిగి చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, ఐ డోంట్ థింక్ CMR ఆడిటోరియం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాదు, ఇట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ కాలేజెస్. తెలంగాణ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ, ఇన్ ఈవెన్ ఏపీ మొత్తం మీద అదే పెద్ద ఆడిటోరియం. ఎంత సార్ మన కెపాసిటీ అది? ఇట్స్ 2000 కెపాసిటీ సార్. 2000 కెపాసిటీ ఆడిటోరియం. And sports facilities wise, we have dedicated courts in each college. It is not common, and each college has dedicated basketball courts, volleyball courts, sports grounds. Those are all cricket nets. Everything is provided. We even have a football pitch, turf football pitch also. And every college, like we have a serene atmosphere there. Greenery is available. It is around if you include all the colleges together, their area, it comes to around 80 acres. So we can easily accommodate 16,000 to 20,000 students madhali, easily can be accommodated there. And infrastructure also, as per JNTU norms, so all the norms are met. And even more, whatever, this auditorium is not mandatory, but we built it because we wanted to showcase our infrastructure strength to students. సార్, జనరల్గా మనం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో హాస్టల్స్ ఎస్టాబ్లిష్, ఎందుకు ఈ తలనొప్పి అని సహజంగా కొంచెం పిల్లల్ని 7-8 ఇయర్స్ ఎంగేజ్ చేయడమే కష్టము. అలాంటి 24/7 జెన్జీని పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక 3-4 వేల మంది హాస్టల్లో పెడితే వాళ్ళు మనకి చాలా రకంగా మనల్ని ఫ్రిస్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో హౌ యు ఆర్ బేరింగ్ దిస్? ఐ మీన్ లైక్ జనరలీ పెద్ద కాలేజెస్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎందుకు అనే రకంగానే అనుకుంటారు జనరల్గా. ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు సిబిఐటి, వాసవి, విఎన్ఆర్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా కానీ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ చాలా కొద్ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రూరల్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కిల్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ మూవింగ్ టు హైదరాబాద్ టు గెట్ ఇన్ టు అడ్మిటెడ్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో హౌ యు ఆర్ ఎంగేజింగ్ దిస్ స్ట్రెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హాస్టల్స్ అండ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ హాస్టల్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. అండ్ మీకు హాస్టల్లో సీట్ లేదు. ఇప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్ ఇంకా గమనించినట్లయితే, ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ నేమ్స్, హాస్టల్ సీట్ని కాలేజ్ సీట్ కన్నా ఎక్కువ ప్రీమియంగా పెట్టడమో లేకపోతే హాస్టల్ సీట్ లేకపోవడం. బట్ CMR అనేది సఫిషియంట్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ టు ద whoever admitted students, either in management quota or in convener quota, irrespective of the course. So how it became possible, how you are engaging this stress and this ecosystem? So stress anedi ante, I'll tell you how we founded the hostel first. The reason is most of the due to MSET counseling, anybody from anywhere in the state can opt for our college. And so some students, especially girls and women students, they opted for our college. And if without any hostel facility, who hail from rural area, it would be difficult for them to fulfill their learning. And that was the primary objective behind establishing. We first established a girls hostel and then we established a boys hostel, because it is easier for boys to find hostels there or live in PGs. So our vision was that. Now with regards to stress anedi prati hostel untadi, our capacity is around 4,000, including both girls and boys including. So we medical, pharmacy, engineering, andaru okate there untaru. So holistic ga untadi.
there is no separation. There is, you can we have restricted it to 3 per room also, the number of students in a room. Cupboards are provided. We have a gym facility in our hostel. We have an outdoor gym, open air gym, and indoor gym also. Then we have dedicated volleyball courts to students, and basketball and a badminton court also in our hostels. And we have separate timings to use those badminton courts for hostelers and day scholars also. ఓకే. అలా కూడా ఇచ్చాం మేము. And handling the stress ante, sir, it is part and parcel of running an group of educational institutions, sir. Everybody is doing it. I think most of the colleges are now having hostels. Some rural area hostels you mentioned, not everybody has in rural areas, but in cities I think it is mandatory to have a hostel. And the stress is part and parcel of the game, sir. I think most of the students are very happy in our hostels. We have a retention rate of around 50 to 60%. From first year to second year, 50 to 60% they stay back. ఓకే. And most of the time we get calls from VVIPs and VIPs that, asking about our hostel. Sir, oka seat unte khali unte ivandi ani. So adi maaku adi inko pedda stress adi. నాకు ఇంకా మోస్ట్ కాల్స్ యాక్చువల్గా సార్ మన కొత్త హాస్టల్స్ కట్టక ముందు నాన్నగారు అనేక సందర్భాల్లో నేను సార్ దగ్గర పోయి అడగడం, సార్ మీరు సీట్ సంగతి ఒక్క హాస్టల్ అంటే ఆ యొక్క ప్రెజర్ తట్టుకోలేక ఇప్పుడు మీరు మొత్తం అది ఇప్పుడు హాస్టల్స్ అయితే ప్రజెంట్ సఫిషియెంట్ గా వచ్చేసినట్టు. yes they are sufficient అండి, more than sufficient. Okay, but still we cannot accommodate all the students. I think they usually అంటే most students around 4th year లోకి వెళ్ళే వారికి they usually prefer to move out. Because I think as you mentioned, Gen Z, they want to feel independent. Okay. I think one of the reasons why they coming from rural areas, they're opting for a city college like ours. So I think it is a balance, and not everyone we can accommodate because of our timings also. I think we cannot guarantee student safety after our college have timings, like hostel has timings, right? Up to 6:30, 7 only we can allow students to go outside. Beyond that, it will be a concern for everyone. So that's why, with parents andarki, I think to ensure that, students we have attendance every night for students. We send the students' attendance immediately to the parents also. Each night by 8:30, 9 variki, we have students' attendance is sent to their parents. So as far as transportation is concerned, sir, మీరు అన్ని రకాలుగా లొకేషన్ అంటే హైదరాబాద్ మొత్తం అంటే ఓఆర్ఆర్ కనెక్టివిటీ ఎగ్జిట్ 5 దగ్గర ఉండటం వల్ల ఒక కనెక్టివిటీ అయితే, మీరు నాగ్పూర్ హైవేలో ఉండటం వల్ల అటు కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, సంగారెడ్డి, మీకు మొత్తం అంటే ఇటుపక్క ఒక వైపు ఆఫ్ తెలంగాణ, అది నార్త్ సైడ్ అంటారు సార్, ఏం సైడ్ అది? నార్త్ హైదరాబాద్. సో అటువైపు ఉన్నటువంటి మొత్తం కనెక్టివిటీ వచ్చేసింది. ఓఆర్ఆర్ వల్ల మిగిలిన ఎంటైర్ కనెక్టివిటీ వచ్చింది. బట్ మేజర్గా మనకి ఎక్కువ చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు ఉండేటువంటి చంక్ అయినటువంటి కూకట్పల్లి, మియాపూర్, ఈ పక్క ఏదైతే ఆంధ్ర పటాన్ చెరువు బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక 45 minutes డిస్టెన్స్లో మొత్తం ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉన్నారు. అండ్ మోరోవర్ సిఎంఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి చాలామంది పిల్లలు చెప్తే విన్నారు. ఏ చిన్న దాన్ని ఏమంటారు, ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళినా కానీ, సార్ మేము సిఎంఆర్ బస్ మాకు ఇక్కడ నుంచి పోతుంది సార్ అంటారు. సో యు ఆర్ వెల్ కనెక్టెడ్ విత్ హైదరాబాద్. సో ఎంత మీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ గురించి అండ్ హౌ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈవెన్ విత్ సంగారెడ్డి నుంచి కూడా బస్సు ఉంది అనుకుంటా మన దగ్గర, కొంచెం వాటి గురించి చెప్పండి సార్. సో మాకు వీ హ్యావ్ మెనీ డిఫరెంట్ రూట్స్ అండి. we have totally we have 70 plus buses. Okay. So our network is of 70 plus buses, and we have dedicated routes to be it Gachibowli. We are connected to Gachibowli, Patancheru, Medipatnam. LB Nagar nunchi kuda unnattu. Yes, LB Nagar, Gajwel, Sangareddy, so Tupran. We are well connected andi that way. Our buses are full including our faculty, because we are including faculty also. Always our buses are full, and we are planning to increase that network also, because students are requesting. Inka we are planning to procure more buses this year. Okay. And we have a dedicated bus manager. Oka team undi, oka more than 5 people team undi. Sir, we have buses on reserve also. For example, put 1 route, 1 bus is broken, 1 bus breakdowns for whatever reason, tire puncture, be it, there are so many reasons why a route, a bus could be, journey could be disrupted. We immediately send
the bus which alternate is alternate okay to pick up. సో అవి రిజర్వ్లో ఉంటాయి మనకు 2 to 3 buses ఈచ్ టైం రిజర్వ్లో ఉంటాయి. నౌ దీస్ బస్సెస్ జస్ట్ నాట్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో ఆర్ హాస్పిటల్కి కూడా మా మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆల్ ద హాస్పిటల్ సమ్ all the staff are 90% of the staff are using our bus facility. We use our buses for patients also. Okay. Rural areas nunchi Mechal villages akkad nunchi kuda we deploy our buses and they come, and facility we are giving the pick up and drop facility to patients also. Okay. And that we are encouraging andi. And with regards to our routes, I think we mentioned so many routes: Patancheru, Miyapur, Kukatpalli, everything, every locality, every Medipatnam, LB Nagar, ECIL, అన్ని మేము అన్ని localities పెట్టాము. And I think this year with the addition of more buses to our fleet, we're expecting more. ఓకే సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో, CMR హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫెసిలిటీని కూడా పిల్లలు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని నేను విన్నాను సార్. దాన్ని ఎంతవరకు నిజం? వాట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీ యు ఆర్ గివింగ్? బికాస్ మీరు ఒక కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్ని CMR దీంట్లో తీసుకొచ్చారు. So how that facility can also be used by this engineering students, sir? Is there any restriction in Sir, this? it is free for all, sir. Not just for students or faculty or anyone. Okay. It is free for all. There is no charge for OP in our college, in our hospital. It has been established long back, and we also, with God's grace, we are able to get medical college also. We have both UG and PG seats. We have nursing college also attached to our teaching hospital, and allied sciences also. BPT technician, BPT is also there. Physiotherapy and technicians also. For example, anesthesia, etc. Emantaru X-ray. Allied sciences. Allied sciences kuda unnai ma దగ్గర. Okay. So when it comes to students and students, see, many a times, because we are on the highway and a national highway 44. There are accidents, by some mishaps aitu untai, and we provide all the be it in hostel, any hostel, even if they're in private hostel also, PG also, anybody can opt, and we ensure that they are provided prompt service and they are taken care of very well. Okay. If they are IP patients that they have to stay in house, medication is free for them. Okay. This is free for everyone, including our students and faculty. In fact, around 10 faculty members have given birth in our hospital also. Wow. We are very, proud of that fact. Okay. Since it's been only a few years since the college has, taken shape. So around 10 to 15 faculty members, I'm sure more. I'm not sure of the exact number. I'm sure of like around 10 to 15 idea only. They have taken, they have given birth in our hospital, and we have dedicated ICU facility. We have dedicated ambulance facility. Okay. If a student, they're due to sports activities, they to collapse due to heat stroke, sunstroke, exhaustion, immediately, promptly, within 2 minutes, the ambulance will be there, and in less than 5 minutes, the students is taken to the hospital. I think that is the major advantage because we are located adjacent to our medical college. Ambulance facility is there. Within 5 minutes, you will be in the hospital. ఓకే. సో CMR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ర్యాగింగ్ గురించి జనరల్గా ఇప్పుడు మొత్తం మీద ర్యాగింగ్ అనేది బ్యాన్ అయిపోయింది అంటున్నారు, కానీ బట్ హౌ స్ట్రిక్ట్ యు ఆర్? అండ్ వాళ్ళు జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ 17 years పిల్లలు రకరకాల ఆస్పిరేషన్స్తో, ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో క్యాంపస్కి వస్తూ ఉంటారు. ఈ ర్యాగింగ్ గురించి ఒక సిఇఓగా మీరు ఏం చెప్తారు? అసలు మామూలుగా ఈ CMR ర్యాగింగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్గా ఉంచడం కోసం సో మీ వైపు నుంచి యాజ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్? Sure. So yes, Andy, as you mentioned rightly, we are a ragging-free campus. Okay, and in fact, I don't even remember any ragging incidents as such taking place. Naku, maybe if it could have, if there are any fights or something like that, or some ragging mishap within our campus, it might have not taken place, Andy. Okay. Within the compound wall, aithe impossible, ruled out adi. And firstly, the measures we have taken, we have discipline coordinators, ex-army men. We have around 13 people, ex-army men, always roaming within the campus. Ekkada asalu meeru students ekkadunna,
discipline coordinators కింద పెట్టాను నేను. When I came into our college, I initiated this. Discipline coordinators are there. There is no chance that they do not find any ragging incident, any bullying or harassment unna, our discipline coordinators are the scene. If there are any fights beyond our campus also, they go and intervene. And okay, that guarantee I can give you, because I have pictures also. We have a WhatsApp group every day. If there is some near the bus stop also, these people help to coordinate the students from when they're crossing the road to the bus stop also. Okay, adanta we have discipline coordinators. Secondly, biggest measure is CC cameras. Every classroom has CC cameras. Every corridor has CC cameras. Hostels. All hostels, obviously, hostel without doubt. With the exception of we even have cameras in our playground, we are in sports room, parking area, everywhere. CC cameras are, and I personally monitor that the CC cameras are there. Okay. Every day my personal driver ఆయన వెళ్ళి చెక్ చేస్తాడండి every camera is working or not. That is the level of care I'm taking with regards to making our campus ragging free. ఓకే, సో ఏఐ భయాలు, ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయి, ఏఐ ఏదో చేయబోతుంది, ఏఐ మొత్తం కొంపముంచేస్తుంది, ఏఐ వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోద్ది, ఏఐ వల్ల అది అయిపోద్ది, ఏఐ వల్ల ఇది అయిపోద్ది, పొద్దున లేసి ఈ న్యూస్లని జనాలని ఐ మీన్ లైక్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాయి. సో మీరు 2 sides ఉన్నారనమాట. వన్ ఈజ్ టెక్ సైడ్, అనదర్ ఈజ్ యువర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో మీరు దాదాపు మనకి ఈ పర్టికులర్ 2026 అకాడమిక్ ఇయర్లో తీసుకున్నప్పుడు దగ్గర 5,000 మంది విద్యార్థులు మీ యొక్క విజనరీలో, మీ యొక్క ఆలోచనలతో, మీ యొక్క బ్రెయిన్తో వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దేటువంటి అవకాశం మీకుంది. సో ఏ రకంగా మీ ఆలోచన ఉంది, పేరెంట్స్కి, చేరబోయేటువంటి విద్యార్థులకి మీ యొక్క సందేశం ఏంటి? సో సార్, ఇది మల్టీ లోడెడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఇది మీరు వన్స్ ఆన్సర్ చేయలేను. ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారని. నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చా బాగానే. బట్ ఐ టెల్ యూ హౌ ఇట్ ఇస్. ఇప్పుడు కరెంట్గా సిస్టమ్ ఏంటంటే, there are so many things I want to talk about, but first we'll talk about layoffs. There are layoffs happening. I think let's accept it. అది మనం అవ్వట్లేదు, ఏమవ్వట్లేదు అంటే అది అబద్ధం. AI is definitely disrupting, but to what extent అనేది అది తెలియట్లేదు. అది to what extent అనేది ఇంకా that has to come out అండి. It is very new. ఓకే, సో నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ జాయిన్ అయింది అరౌండ్, మన గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ జాయిన్ 2021, 22, 23 బూమ్ ఇయర్స్ అవి ఫర్ సాఫ్ట్వేర్. సూపర్ అడ్మిషన్, సూపర్ జాబ్స్. సో అక్కడ సమ్ హైరింగ్, దే హైర్డ్ మోర్ దెన్, అంటే వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసిన డిమాండ్ వాజ్ హైయర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వాట్ దే హ్యాడ్ లోవర్ డిమాండ్ దెన్ వాట్ వాజ్ ప్రొజెక్టెడ్, అంతే. సో దే హైర్డ్ మోర్ పీపుల్. సో ద లే ఆఫ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. దే ఆర్ బ్లేమింగ్ ఇట్, సేయింగ్ దట్ AI మీద ఒకటి రాయేసి దాన్ని దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ AI. బట్ యాక్చువల్లీ డ్యూ టు AI, how many jobs have been lost and how many jobs have been outsourced? Like for example, in the US, how many jobs have been outsourced to India? You may be aware, so many GCCs are coming up in Hyderabad. So it is మనం ఇనేది దానికి అంటే యాక్చువల్లీ AI డిస్రప్షన్ ఎంత చేసిందో అది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్వాంటిఫై. అంటే చెప్పలేకపోతున్నాం ఎవరు. సో దేర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఏఐతో భయాలు ఉన్నాయి. ఇట్ కెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ కెన్, ద ఫౌండేషన్ ఐ వుడ్ సే డెఫినెట్లీ AI is going to disrupt every space, and it is going to help improve the efficiency, and it is going to help bring maximize the productivity of people. Okay, the workforce productivity definitely is going to increase. With regards to AI, ante technology wise, we are equipping our students with we are saying that you should learn Gen AI. I think prompt engineering, that is the word which people are using nowadays. Definitely we are encouraging our students to do that. And we are asking students to first formalize what they want to ask AI and then say it, because most of the time students are I think the use of AI, I use AI in my daily basis. So adi for example, accounting lo నాకు ఏదన్నా అర్థం కాలేదు,
I ask AI. My calculations, I ask it to process invoices, like check invoices if they are correct, the calculation is correct or not. Legal ga any opinion I want to know, what is the setback for, GHMs, municipal setbacks unnai. All such information is so readily available through AI. నాకు అసలు it has made my productivity easy. I would have to call 4 or 5 different people to get that same information. That is readily available to students now. So which means students have to learn to ask the right question, right prompt. And there are many, now coming to, this is like, what is AI going to disrupt? Now, what are the opportunities of AI? That is, I think we have to explore there. Opportunities offered by AI are so many. Asalu, you are not going to believe AI is what we have. AI is going to create jobs also, right? It is not just going to, not going to disrupt, just going to disrupt. It is going to create jobs also. For example, we have a requirement from one of the leading Fortune 500 companies for AI testing. The reason, that's why I was talking about prompt engineering. Because AI is not perfect yet. It has to be made perfect. Evolving. So, దాంట్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. We have so many collaborations also with companies in the domain of AI. I'm very confident that, by this time students graduate, the ones who are going to enter our college this year, our students are going to be well equipped to meet the needs of the present and the future. Okay. Our focus is always on that. But one thing, Andy, I cannot predict the future. Today it is AI. After tomorrow 4 years, it could be something else. In 2022, did we think about AI? No. సార్ ఒక 3 ఐడెంటిఫైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లస్ మీరు సొల్యూషన్స్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్. లో అటెన్షన్ స్పాన్ ఆఫ్ జెన్జీ స్టూడెంట్స్, బ్యూరోక్రసీ అండ్ అడాప్టబిలిటీ చాలా ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో అంటే మీకు ఉన్నటువంటి జేఎన్టీయూ అనుకోండి, లేకపోతే ఇతర పరిస్థితులు అనుకోండి, అండ్ ఒక ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్తో ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ. సో ఈ 3 బహుశా మీరు డే టు డే యాక్టివిటీలో ఉన్నటువంటి మీ ఛాలెంజెస్. సో దానికి మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? సో వాట్ ఆర్ ది సొల్యూషన్స్ యూ లైక్ మీరు చూసిన సొల్యూషన్ ఏంటి? సార్, లో అటెన్షన్ స్పాన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్ సార్. దట్స్ కామన్. ఐ థింక్ ఈవెన్ ఐ వుడ్ సే బికాజ్ లో అటెన్షన్ స్పాన్తో పాటు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ 3 times పెంచేసినటువంటి కంపెనీస్ ఒకవైపు, వీళ్ళ అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోవడం మరోవైపు. సో డిస్రప్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకురావాల్సిన ఒకవైపు. యాజ్ ఎ సిఇఓగా మీరు ఈ 3 ఛాలెంజ్ని ఒకే పేపర్ మీద అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది. సార్, లో అటెన్షన్ స్పాన్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడదాం. సో దట్ వీల్ హ్యావ్ లైక్ కంటిన్యూటీ దేర్. సో విత్ రిగార్డ్స్ టు లో అటెన్షన్ స్పాన్, దట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్ సార్. అది ఇట్స్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ లోవర్ అటెన్షన్ స్పాన్ దెన్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ ప్రీవియస్లీ. The reason is, doom scrolling and whatever, given the amount of social media we are consuming, and we have less patience than, I have less patience than what my father has or somebody else has. Okay. And I guess, a 20-year-old or an 18-year-old will definitely have a lower attention span. I'm saying that, we have shortened our classwork now. It is, previously we used to be like, 1 hour. I made it 50 minutes. Okay. And we are giving breaks. We are taking short breaks. Students are coming back refreshed with a different mindset. And with regards to our training also, or like faculty teaching also, it is now going to be project based, hands on untadi. So I think that definitely improves engagement of students, because they don't feel like they are listening to a lecture of sorts. So adi definite ga I think undi. That we're trying to engage with the Gen Z that way, that you have hands-on project, you're more engaged. That engagement we're trying to increase. Engagement rate aithe nenu monitor chestu unta. And apart from this, students are we are also having different activities with their phones also. Like we're encouraging them to use their phones also in a, like we're like using with the help of like there are so many apps. Concentration kosam apps unnai, meditation kosam apps unnai, to monitor your sleep there are so many apps. So we're encouraging them to use your phones to increase productivity.
So, and attention spans. I think meditation is one thing which we are encouraging our students. We are also having one sports period అండి. I think that is essential. నేను చెప్తున్నా కదా, అది కావాల్సిందే, అది అవ్వాల్సిందే. అది లేకపోతే హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. ఓకే, సో డెఫినెట్గా స్పోర్ట్స్ పీరియడ్ పెడుతున్నాం అండ్ లైబ్రరీ అవర్స్ ఆర్ దేర్. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ సమ్ వే లైక్ యునో వాళ్ళకి ఆ లోడ్ అనేది కొంచెం తక్కువ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ సచ్ దట్ యునో వెన్ దే కమ్ టు కాలేజ్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ రిఫ్రెష్డ్ and their attention also is more. I think that is what we are encouraging students to do. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే సార్, యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ టువర్డ్స్ శాలరీస్ పెరిగిపోతున్నాయి. కంపెనీస్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ టువర్డ్స్ దాన్ని ఏమంటారంటే నాలెడ్జ్ వైజ్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మొత్తం ఏఐ వచ్చి ఉండాలి, మళ్ళీ న్యాచురల్గా కోడ్ రాయడం కూడా వచ్చి ఉండాలి, నువ్వు 10 గంటలు పని చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఇది కంపెనీ ఎక్స్పెక్టేషన్. నాకు ఎక్కువ శాలరీ కావాలి, మా డాడీ 8 hours పని చేస్తే నేను 4 hours పని చేయాలనేది వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఫ్యాకల్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళది వేరే పనిస్తుంది. ఫస్ట్ దీనికి చెప్పండి సార్, అంటే అంటే ఎక్కడ దీనికి ఒక కామన్ పాయింటే లేదు. కంపెనీస్ ఒకవైపు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అడుగుతున్నాయి, పిల్లలు మరోవైపు ఆలోచిస్తున్నారు. సార్ అది ఇండస్ట్రీ అకాడమీ గ్యాప్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్, అది ఆ బ్రాంచ్ ఆ గ్యాప్ ని బ్రిడ్జ్ చేయడమే దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద కాలేజ్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, టు బ్రిడ్జ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ the expectations of the student. Okay. Adi danni as you know small as possible cheyadame college role. We are doing that, you know. I think companies nowadays are expecting AI projects. Okay, that for sure. Adi, I think students also are aware and they are also adapting in that way. With regards to salaries anedi, sir, I'll tell you something. I think I missed it in the previous point. It is not about where you start, it is about where you end up. So even if you get a 4 lakhs job or whatever, I think I'm not joking, this year we had for our EEE and mechanical students, their average package was higher than CSE. Funnily enough, adundi. Even civil also it was similar to CSE. The reason is simple andi, the bulk hiring companies are from computer science, they are offering minimal 4 lakhs. TCSD kuda, it has been, the base salary has remained stagnant for a while. Infosys and Capgemini or other, I think Cognizant, ivanni they have remained stagnant for a while. But there is lot of growth opportunity. I mentioned about GCCs previously. Lateral hiring is like crazy in Hyderabad. People with 2 or 3 years experience, they're enjoying their golden age. How freshers had a golden age 4 years back, people with 2 years experience are having golden age. Okay. So I encourage you, however small job edunna teeskondi, work for 2 years, then move to a bigger role, and finally you will end up at your target. Me ee college lo chadive 4 years kanna, you know what is important, then 2 years after you graduate, the work, first 2 years of work, that is going to define the rest of your life, because that is going to decide your work flexibility, your work cooperation gani. That is what, you know, I think people should focus. Salaries odleyandi, ee age lo salaries inkala padagette students, I think they are losers. Adi it's not good andi. I think it is better they focus their energies towards securing a job, working hard there, and then shifting on to a better job. Okay, there is no within. Now I'll tell you, many of our students, the ones who got into Capgemini or whatever these service based companies, after 2 years వాళ్ళ ప్రొఫైల్ మీరు వెళ్ళి చూడండి LinkedIn లో. 2 years from నేను వెళ్ళి చూస్తుంటా, నేను I use a lot చూస్తుంటా. They have shifted laterally to JP Morgan Chase. Okay. They have shifted laterally to Microsoft, Amazon. ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. Name it any GCC in Hyderabad, at least one CMR student ఉంటాడు దాంట్లో. సార్, అయితే AI enabled learning, AI assisted టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో AI assisted learning మీద ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటంటే సార్, ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం పిల్లలు క్లాస్కి వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అబండెంట్ అయిపోయింది, ప్రతి ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ మార్పును తీసుకురావడంలో ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్తో మీరు చేస్తున్నటువంటి ఫైటింగ్ ఏంటి? సార్, డెఫినెట్లీ ఫ్యాకల్టీని ఫస్ట్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి సార్. Students are somewhat slightly quicker, rightly, because their age is very small, they can adapt easily. Yes, and they have grown up with phones. Yeah, they have grown up with phones. Gemini is just another app for them. Ante.
సో ఇప్పుడు చాక్ అండ్ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం ఫ్యాకల్టీని పుష్ చేయాలి టువర్డ్స్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజెస్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ అండ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ గాట్ సక్సీడెడ్? Sir, now what we are doing is FDPs అండి. Firstly, uh, we're also hiring new age faculty also. That is definitely the first norm adi. FDPs to equip them on AI. Faculty kuda they have to learn. I told you AI improves efficiency and AI improves productivity. Which means it will affect the teaching system also. So faculty also, if while teaching, I told you we have smart boards. If they are teaching something, they can we have smart boards. They don't need to draw or use a chalk and something. If with the assistance of our the smart board, they can Google immediately what is what is the, for example, a diagram of of a 8086 processor, and easily they are able to explain. I think Microsoft, like with regards to computer science, that is some disruption there which they've done. For AI enabled projects, I think we have enabled our students to use graphic cards enabled CPUs systems college ki AI lab undi. They are able to run, students are able to run their models there. Faculty are able to do their research in that lab there, because they are also coming up with new models, right? They're for their PhD gani, MTech, PhD gani, postdoc fellowship gani. Those all research paper publication appudu they are also using our facilities. We are encouraging them. Cloud credits kuda icham faculty. వాళ్ళని equip cheyadaniki AI next cloud computing gani AI lo equip cheyadaniki we are giving compute credits also to our faculty. సో ఇంత పెద్ద స్ట్రెంత్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇండస్ట్రీ కొలాబరేషన్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ పుట్ టుగెదర్ మీ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ డివిజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి సార్. Sir, biggest collaboration will probably be with Capgemini, sir. Okay. So it is AI and machine learning collaboration, andi. So there it is fortunate to inform. I'm very happy to inform you that we have company. We our college role cheptanu, company role cheptanu. College is only providing the facilities, the lab, compute facilities and computing credits istunnamo memo. This company is providing the trainers for 6 months before they graduate, which means those students are deployment ready to deploy directly. ఇప్పుడు those students are at Capgemini are immediately deployed to work. There is no training period, nothing, because they have done the training immediately. So we have so many different batches in that. Around 150 students have undergone that program last year, and this year we are expecting it will be doubled, more than doubled. And that program is being offered in our college. Our center of excellence undi maaku Capgemini. We have Hexat toni oka Hexagon the oka subsidiary anamata, Hexat. That is students are put on their platform and then they are learning there, and there is a test there and students are learning there. Then PwC only, which is a big four accounting firm. They also have requirement in AI. They then not only AI, we have with regards to electrical, we have very good electronics EC branch. We have so many collaborations. We have one with QNX. So QNX is a very underrated company. It is the company like we all have embedded systems idea untadi. Embedded VLSI. So embedded VLSI. So all the top 10 car companies in the world, 9 are using embedded system software of QNX. Oh. And we are training students on QNX. They are providing internship and full-time opportunities. They have a global capable GCC in Hyderabad also, QNX. And I'm happy to inform that we have collaborated with them. We're also collaborating with NVIDIA. We're also collaborating with TrueChip for verification engineer, logic verification engineer, which is for semiconductors. So we have most of the famous semiconductors companies in Hyderabad. NVIDIA office undi, Micron undi, Texas Instruments undi. These all manufacture semiconductors and electronics. So all these companies are there,
and we are slowly, working to skilling the students for these opportunities. Then I think Dr. Himabindu also has come in on this show. She has enunciated, she has explained in detail about Yes, our sir. Center of Excellences. So those are there, like, and these are the ones which come to mind currently. There are so many, Andy. But my focus is on primarily, as I told you, to equip the student for the present and for the future. Okay. Not just to meet the needs of the present. సార్, నేను కొన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని యాజ్ ఏ మేనేజ్మెంట్గా మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. Sure. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద సమస్య అన్ని మేనేజ్మెంట్స్కి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు. Yes. ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ రూటెడ్ ప్రాబ్లం. Yes. చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్, ఫ్యాకల్టీ రిమూవల్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు నుంచి 4 నుంచి 6 నెలలు బకాయిలు పెట్టేస్తున్నారు. మొత్తం ఫ్యాకల్టీ జీవితాలు అస్తవ్యస్తం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. Yes. బీయింగ్ ఏ స్టేబుల్ ఆర్గనైజేషన్, సో దీని మీద మీ స్టాండ్ ఏంటి? మీ ఫ్యాకల్టీ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి? మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ హెల్దీనెస్ ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో? బికాస్ ఒక హెల్దీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మాత్రమే పిల్లలకి న్యాయం చేయగలదు. సో ప్రభుత్వం జరిగిపోయింది, సో దాన్ని మనం పాలసీ మ్యాటర్స్లోకి లెవెల్ని బ్లేమ్ చేసే పరిస్థితి లేదు. అది మన ప్రస్తుతానికి కాంటెక్స్ట్ కూడా కాదు. సో హౌ వెల్దీ యు ఆర్ టువర్డ్స్ ఫైనాన్స్? ఎందుకంటే సార్, ఆ యొక్క స్టేబుల్ లేనటువంటి ఆర్గనైజేషన్, ఐ నో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ 5 months 6 months ఫ్యాకల్టీకి శాలరీస్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఏ రకంగా పిల్లలకి చదువు చెప్పగలరు? వాట్ స్టేజ్ CMR group of institutions is at this junction? Sir, I'm happy to inform that, we are providing 100% salaries to faculty. We don't have any arrears currently with the faculty. We do have financial stress అండి, ఉంది. ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద లేదు అంటే that is not wrong. We do, like, we have to, whenever we have because we are a stable organization, we with our connections and resources, we are able to get OD facility and credit facility. We're able to run the show that way. Okay. Adi memu, that assurance, I think faculties. So as of now, there will be no impact on the upcoming children. Yes. Who are going to join in CMR Yes. group of institutions. Yes, we have that facility. We have resources for that. Faculty kaite, there is no issue that way. Then with regards to sometimes, I think increments వచ్చే వారికి we do take our time, but with arrears ఇచ్చేస్తున్నాం. Okay. సో కొన్ని ఇంక్రిమెంట్స్ ఒక్క వారికి మేము వీఆర్ అనేబుల్ టు ఇమీడియట్లీ ఇంప్లిమెంట్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అది 1 or 2 months డిలే ఎట్లానో ఉంటుంది, బికాజ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అడ్మిషన్ సీజన్ అప్పుడు వస్తుంది యూజువల్లీ ఇంక్రిమెంట్స్. సో 1 or 2, బట్ వీ డెఫినెట్లీ వీ గివ్ విత్ అరియర్స్ అండి. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దట్, అండ్ no faculty in our group of institutions has arrears of salaries. I'm proud to mention that. సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ కౌన్సిలింగ్లో ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు Yes. ఏజ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే CMRK ఒకటే ఆప్షన్ పెట్టేసి స్కిప్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బికాస్ బీయింగ్ ద CEO ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బీ టు ద ఎంటైర్ గ్రూప్. మీరు పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? ఈ ఏజ్ అంటే ఒక 2002, 2005, 2008 ఆర్ సంథింగ్, దెర్ ఆర్ ద ఇన్సెప్షన్ డేట్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. డూ దిస్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ ఇన్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్ లైక్ ప్లేస్మెంట్ ఆర్ లైక్ దేర్ స్టూడెంట్ లెగసీ పాయింట్? ఏదైనా ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? లేకపోతే 4 కాలేజీలు మీరు పెట్టుకోమని సజెషన్ చెప్తారా? మా పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తారు? I'll say, I can't differentiate. I'll think of all my colleges as my children only. So, do you think you differentiate between your children when it comes really to not, your really. love? Really. So that is why I'll say, definitely I'll say all my 4 children deserve the best, and all my 4 colleges deserve the best, and they are all similar in my eyes. Okay. When I say that, as I mentioned already, common placements ellandi, NIRF ranked, NBA accreditation undi Autonomous institutions. ప్రతి కాలేజ్కి దాని డెడికేటెడ్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీ ఉంది, క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి,
స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఇస్ నో ఇన్ జేఎన్టీయూ సిస్టమ్ యూ కెనాట్ స్కిప్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యాకల్టీ, డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి పెట్టడే స్కోపే లేదు. మేబీ ఎస్ కామన్గా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది దాంట్లో ఏముందండి, కామన్గా ఏమంటారు బస్ ఫెసిలిటీ నడిపిస్తున్నాం అన్ని కాలేజ్కి. దాంట్లో ఏముంది, అది మీకు మీ సీట్ మీకు ఉంటుంది, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ, కామన్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ, ప్లేస్మెంట్ ఫెసిలిటీ, అంతే. దట్స్ ఆల్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాలేజ్ ఫెసిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్యాకల్టీ, బీట్ ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్, బీట్ ఏమంటారు క్లాస్ రూమ్, బీట్ ల్యాబ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యోర్స్. ఓకే. సో ఇదండి ఈరోజు అభినవ్ సార్తో మన యొక్క ఎన్కౌంటర్. సో ఈ టోటల్ సమ్మరైజేషన్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ, లొకేషన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ లెగసీ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 25 years, అదేవిధంగా ఒక యూనివర్సిటీ ఫీలర్తో ఉన్నటువంటి సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మీ యొక్క చాయిస్గా మీరు తీసుకోండి. డెఫినెట్గా యూ విల్ ఎంజాయ్ ద క్యాంపస్ లైఫ్ అండ్ యూ విల్ గో విత్ ద గుడ్ ప్లేస్మెంట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ స్టూడియో.